हा फ्लोरिडाचा डेटा सेट आहे, हा पायोनियरचा डेटा सेट आहे, हा इम्पॅक्ट काय झाला कोविड-19चा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया. अंडरस्टँड की कोविड-19 मुळे किती तरुण किंवा किती लोकांचे रोजगार गेले किंवा अनएम्प्लॉयमेंटचा रेट काय आला, तर याच्या रिलेटेड तुम्हाला डेटा सेट भेटेल. हे बघा किती डेटा सेट्स आहेत तिथं कोविड-19च्या रिलेटेड. रेट yes, anyone? Demanding. Yes, so there are a total 70 data sets that are available, okay, that are having the keywords of COVID-19 unemployment rate in India. Understand? तर हा बघा याच्यात 70 डेटा सेट असे आहेत की जे तुम्हाला तुम्ही त्याच्यावर काम करू शकता. अंडरस्टँड? आता याच्यात महत्वाचं काय आहे की हा जो डेटा सेट मॅक्सिमम डेटा सेट हा प्री प्रोसेस डेटा सेट किंवा तुम्ही यातला डेटा सेट डाउनलोड करून तुम्हाला जेवढ्यावर काम करायचं असेल, लाईक अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया. आता याच्यात वेगवेगळ्या प्रकारचे एम्प्लॉयमेंट आहेत, लाईक सॉफ्टवेअरचं एम्प्लॉयमेंट असेल किंवा तुमचं शेअर मार्केटचं एम्प्लॉयमेंट असेल, बँकिंगचं एम्प्लॉयमेंट असेल. अंडरस्टँड? तर तुम्ही याला फिल्टर लावू शकता की नाही मला फक्त सॉफ्टवेअरच फाइंड आउट करायचं, बाकीचा डेटा सेट मधला डेटा हा तुम्ही स्किप करू शकता. अंडरस्टँड? So this is what the particular history when that particular data is to be updated. So हा जो डेटा सेट आहे फॉर एक्झाम्पल स्टॅटिस्टाचा डेटा सेट आहे, हा डेटा सेट अपडेट झालाय 11 जानेवारी 2022 ला. अंडरस्टँड? आणि त्याचा जो टाइम कव्हर्ड आहे तो 20 जानेवारी 2020 ते डिसेंबर 2021, म्हणजे ऑलमोस्ट 2 इयर्सचा डेटा सेट आहे. हा डेटा सेट कुठल्या कंट्रीजचा आहे, दॅट इज इंडिया. हे त्याचे डिटेल डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. अंडरस्टँड? की नेमका तो डेटा सेट घेतला कुठून, त्याचा इफेक्ट कुठं झालेला आहे, दॅट इज दॅट एड फ्रॉम द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. अंडरस्टँड? तिकडनं हा डेटा सेट उचलला, म्हणजे त्या पर्टिक्युलर डेटा सेट रिलेटेड सगळी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला तिथं भेटेल. अंडरस्टँड? So how we can simply download that particular data set, or याचं नेमकं ऑथेंटिकेशन काय की हा खरंच ऑथेंटिकेटेड डेटा सेट आहे का, तर इथं त्याची वेबसाईट दिलेली, दॅट इज www.statista.com. तुम्ही त्या पर्टिक्युलर वेबसाईटला जा. इथं हा बघा हा डेटा सेट आहे इथं. अंडरस्टँड? तर अशा पद्धतीने म्हणजे जानेवारी 2020 पासून तो डेटा सेट कलेक्शन करण्यात आलेला आहे, तर तो डिसेंबर 2021 पर्यंत. आता आपल्याला करायचं काय, आपल्याला हा डेटा सेट आपल्या पर्टिक्युलर प्रॅक्टिकल मध्ये यूज करायचा आहे किंवा आपल्या प्रोजेक्ट मध्ये यूज करायचा आहे. अंडरस्टँड? कारण इम्पॉर्टंट काय आपल्यासाठी, इनपुट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. अंडरस्टँड? सो यू कॅन सिम्पली डाउनलोड दॅट पर्टिक्युलर डेटा सेट. सो व्हेन यू वर्क that time it is very important की what is the format of input. आता मशीन लर्निंग मध्ये सगळ्यांना माहिती आहे की तुम्ही टेक्स्ट ऍज अ इनपुट देऊ शकता, तुम्ही ऍज अ CSV इनपुट देऊ शकता, तुम्ही ऍज अ PDF इनपुट देऊ शकता, तुम्ही कुठल्याही फॉर्मॅट मध्ये इनपुट पर्टिक्युलर सिस्टीमला प्रोग्रामिंगला देऊ शकता. अंडरस्टँड? तर इथं हा जो डेटा सेट आहे हा डेटा सेट तुम्ही डाउनलोड करू शकता. ओके, तर इथं बघा यू कॅन डाउनलोड दॅट बाय युझिंग द .xls. अंडरस्टँड? और XLS आला म्हणजे तो .csv झालाच. अंडरस्टँड? त्याचा फक्त फॉर्मॅट चेंज करा तुम्ही, तर हे ऑथेंटिकेटेड डेटा सेट झाला. अंडरस्टँड? ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड दिस? तर हे झालं आपलं इनपुट. तर असं तुम्ही कुठलाही डेटा सेट डाउनलोड करू शकता. आता या पर्टिक्युलर डेटा सेट मध्ये मशीन लर्निंगचा अल्गोरिदम जर अप्लाय करायचा असेल तर मशीन लर्निंग मध्ये वेगवेगळे टाइप्स आहेत, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रिएन्फोर्समेंट लर्निंग. त्याच्यामध्ये परत येतं तुमचं क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, रेग्रिगेशन, अंडरस्टँड, असोसिएशन. हे सगळं आपण डिटेल मध्ये पुढे बघू. आपल्याला सगळ्यात महत्वाचं काय आहे, वी नीड टू अंडरस्टँड व्हॉट इज द इनपुट, व्हॉट वी वॉन्ट टू प्रोसेस अँड व्हॉट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट. तर सध्या आपण बघतोय इनपुट म्हणून आपला हा डेटा सेट आहे, हा मी इनपुट म्हणून देईन. दुसरा, मला मशीन लर्निंगचा अल्गोरिदम तिथे अप्लाय करायचा आहे, हे झालं तुमचं प्रोसेस. आणि तिसरं आहे तुमचं आउटपुट. मग प्रोसेस मध्ये जर मी ऍज अ हा पर्टिक्युलर डेटा सेट इनपुट घेतला, देन आय विल आस्क बाय युजिंग द मशीन लर्निंग
की when the employment ratio, when the employment what you can say rate is minimum below 10%, की 10% खाली एम्प्लॉयमेंट रेट हा कधी होता, हा मी काय करेल, हा मी प्रोसेस करेल. मग प्रोसेस करण्यासाठी मला काय वापरावं लागेल, मशीन लर्निंगचा अल्गोरिदम अप्लाय करावा लागेल. आता ऍज अ ग्राफिक्सच्या माध्यमातून तुम्ही बघताय तर तुम्हाला लगेच लक्षात येईल की 10%चा खाली कधी होता रेशो. अंडरस्टँड, हा एवढा. बट when that particular data is in form of what you can say CSV format or is in form of Excel format, so at that moment it is very hard to predict. हे खूप अवघड होतं आउटपुट देणं. अंडरस्टँड. तर हे झालं तुमचं प्रोसेस आणि आउटपुट काय की 10%चा खाली रेशो हा कुठल्या कुठल्या महिन्यात होता हे त्याच्या आउटपुट मध्ये आपल्याला आन्सर दिसेल. ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड? येस ऑर नो? लक्षात आलं सगळ्यांना? आपल्याला इनपुट कसं घ्यायचंय मशीन लर्निंग साठी? Yes, sir. Yes. So these are in this way you can download the different data sets on the internet. Okay. आणि दुसरा महत्वाचा पार्ट यातला असा होता की when you give input that time, suppose I want to give input to the program. म्हणजे सपोज मी ऍडिशनचा एक प्रोग्राम लिहिला आहे, तर ऍडिशनचा प्रोग्राम मध्ये इनपुट काय एक्सपेक्टेड आहे? Anyone? Two values. टू व्हॅल्यूज. म्हणजे तिथं काय लागेल? व्हॅलिडेटर लागेल. काय लागेल तिथं? व्हॅलिडेटर. की इनपुट म्हणून त्याने व्हॅल्यूज घेतली पाहिजे. मग मी जर कधी इनपुट मध्ये एक नंबर टाकला आणि एक कॅरेक्टर टाकला तर तो घेईल का? त्याने नाही घ्यायला. हे तर कॉमन सेन्स आहे, हा प्रत्येकाला कळतो. त्याच पद्धतीने मशीन लर्निंग मध्ये जो काही तुम्ही डेटा सेट ऍज अ इनपुट घेताय, that particular data set must be validated data set and it should be a authenticated data set. तो data set कसा पाहिजे? ऑथेंटिकेटेड पाहिजे. तो डेटा सेट हा व्हॅलिडेटेड पाहिजे. की तुम्ही कुठलीही एक एक्सेल शीट बनवली, त्या एक्सेल शीट मध्ये तुम्ही टाकून दिलं की इंडियामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये फॉर एक्झाम्पल तुमचं IT सेक्टर जे ते खूप जास्त हाईकला होतं, पण त्याचं ऑथेंटिसिटी काय आहे की तुम्ही कशाच्या बेसिसवर सांगताय की इन्फोसिसने मागच्या 2 वर्षामध्ये 5 लाख एम्प्लॉई हायर केले. वेदर यू हॅव दॅट पर्टिक्युलर ऑथेंटिकेटेड डेटा सेट. अंडरस्टँड? सो दॅट ऑथेंटिसिटी ऑफ द डेटा सेट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग अँड एनीवन कॅन आस्क यू, येस यू आर युजिंग द मशीन लर्निंग ऑन दॅट पर्टिक्युलर डेटा सेट, इट इज ओके. तुम्ही खूप चांगला अल्गोरिदम वापरला, खूप चांगला अल्गोरिदम लिहिला, खूप चांगली प्रोग्रामिंग केली, पण तुमचं जे इनपुट आहे त्या इनपुट मध्ये जर प्रॉब्लेम असेल तर आउटपुट तुम्हाला एक्सपेक्टेड भेटणार नाही. हाऊ मच स्ट्रॉंगली यू राईट दॅट पर्टिक्युलर अल्गोरिदम, दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. ऑन विच डेटा सेट यू अप्लाय दॅट पर्टिक्युलर अल्गोरिदम and whether you get that particular expected output or not, that is important. म्हणून हे इनपुट, म्हणून डेटा सेट हा खूप महत्वाचा असतो. त्याच्यासाठी मी तुम्हाला एक ऑथेंटिसिटी दाखवली की कशा पद्धतीने तुम्ही डेटा सेट हा फाइंड आउट करू शकता. अंडरस्टँड? तर हे एक कोविड-19 चे एक्झाम्पल सांगितलं मी तुम्हाला. तुम्ही अशा पद्धतीचा कुठलाही डेटा सेट इथं सर्च करू शकता. लाईक एज which are the different cars that are available in the market. Okay, so you can simply write here the different cars. Okay, so you will get the different information. The registered cars in India, that is for financial year 2019 by state. की कुठल्या स्टेटने किती कार्स नवीन रजिस्टर्ड करून घेतल्या. आता नवीन कार परचेस केली म्हणजे बाय डिफॉल्ट तिचं रजिस्ट्रेशन हे इम्पॉर्टंटच असतं. म्हणजे त्याच्यावरून आपल्याला कळतं की नेमक्या किती कार विकल्या गेल्या त्या वर्षात. अंडरस्टँड? आता हा आला डेटा सेट कार्सचा, बट या कार्स मध्ये तुम्ही परत फाइंड आउट करू शकता, क्लासिफिकेशन करू शकता की त्यातल्या सेडॉन कार किती आहेत. अंडरस्टँड? त्यातल्या हॅचबॅक कार किती आहेत, त्यातल्या स्पोर्ट्स कार किती आहेत. अंडरस्टँड? तर हे हा वेगवेगळ्या प्रकारचा डेटा सेट झाला. So the machine learning is basically we can use for the large data set. त्याच्यासाठी वापरतो आपण हे for the large data set. All of you understand? इथपर्यंत कळालं सगळ्यांना?
Yes or no? Yes. Yes, sir. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हॉट. हे सगळं कशासाठी झालं? इनपुट बद्दल झालं. आता दुसरा पार्ट आहे आपला, दॅट इज व्हॉट? दी प्रोसेस. आता प्रोसेस म्हणजे आपण स्टडी करतोय मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग स्टडी करत असताना सगळ्यात महत्वाचा पार्ट कुठला आहे? तर कुठले कुठले मशीन लर्निंगचे टूल्स आहेत जे वापरले जातात. सो आज एनीवन कॅन सेट मी की हाऊ मेनी टूल्स यू नो अबाउट द मशीन लर्निंग? कोणीही सांगा. मशीन लर्निंगचे टूल्स फॉर MSc स्टुडंट्स. येस, एनीवन? जे जे तुम्हाला माहिती असतील मी ते सोडून नावं सांगेल. The second point that we discussed, that is what the process. For that, we are using the different machine learning tools. Okay. Am I audible, all of you? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Okay. So, I think we can almost 45 minutes are over, and we just talk about the input, process, and output. Okay. So, anyone? So let's see the different machine learning tools. आता मी तुम्हाला नावं सांगतो वेगवेगळ्या मशीन लर्निंग टूल्स. त्यातलं सगळ्यात पहिला येतो तुमचा, दॅट इज व्हॉट? दी पायथॉन. म्हणजे त्याच्यासाठी आपण यूज करतो पायटॉर्च और द केरास और द टेन्सरफ्लो. नाउअडेज इट इज व्हेरी पॉप्युलर. अंडरस्टँड? देन देयर इज अ जुपिटर और देयर इज अ वेका. अंडरस्टँड? ओके. देन देयर इज अ केरास. असे वेगवेगळे भरपूर मशीन लर्निंगचे टूल्स अवेलेबल आहेत मार्केटमध्ये. अंडरस्टँड? सो वी कॅन वर्क ऑन दॅट. ओके. सो दिस इज द सेकंड थिंग. अँड द थर्ड इम्पॉर्टंट थिंग इज व्हॉट? द आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट. सो आय विल सिम्पली शेअर माय स्क्रीन. होतो आपण. हा, ओके. इथं होतो ना आपण. So all of you understand the two important things. The first one is what? How we can use the input data set. The second thing is what? Which are the different machine learning tools. And the third one is our expected output. Okay. So we'll start about how that particular machine learning is to be worked. How does it work? Okay. So it is what? A machine learning that learns from the historical data, that we can simply build the prediction models, and whenever it receives a new data, or it will simply predict the particular output for it. Okay. तर आपण डेटा सेट बघितला म्हणजे तो हिस्टॉरिकल डेटा सेट झाला. तो डेटा हा टाइम टू टाइम अपडेट होत असेल तर त्याचा अपडेशनच्या डेट पण दिलेले आहेत की नेमका तो डेटा कधी अपडेट झालेला आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे? वी कॅन सिम्पली टेक दॅट पर्टिक्युलर डेटा एज इनपुट. We can simply process on that particular data, and we can simply predict the output. Understand? The output is one of the most important things. So the accuracy of predicted output that depends upon the amount of data, as the huge amount of data that helps to build a better model which predicts the output more accurately. Understand? So this is a simple structure of machine learning, how we can use it. So the first thing is that the input pass data. We can simply train that particular data. We can apply the machine learning algorithm. For applying, we can learn the data from that particular data set. We can build the logical models. By using that, we can generate the new data set. You can view the new data set over there, and we can get the output. All of you understand this? So this is a simple way to understand the machine learning, how it works. इथपर्यंत कळालं सगळ्यांना? Yes or no? Yes, sir. Okay. Then one of the most important things, that is what the classification of machine learning. Okay. The first thing is, that is the first classification is supervised learning. The second one is unsupervised learning, and third one is the reinforcement learning. Understand? So what I am doing in that particular session, instead of taking the algorithms,
we need to understand what actual the particular classification of machine learning and which are the different types of that particular learning that are available. Okay, so here one by one we can understand it. Okay, so what actual that supervised, what actual that unsupervised, and what actual that reinforcement learning, हे आपण डिटेल मध्ये बघू. बट त्याच्या आधी एक स्ट्रक्चर मी तुम्हाला दाखवतो की या पर्टिक्युलर डायग्राम वरून तुम्हाला लक्षात येईल की नेमकं मशीन लर्निंग आहे का. अंडरस्टँड. So say this here there is a machine learning. So one of the type is what? The supervised learning. Understand? So supervised चे दोन basic type आहेत. The first type is the classification and second type is the regression. Understand? Okay? तर क्लासिफिकेशन हे जे इकडे लिहिलेले आहेत हे सगळे ऍप्लिकेशन्स आहेत की नेमकं क्लासिफिकेशन तुम्ही कसलं कसलं करू शकता. तर डायग्नोस्टिक्स वेगवेगळे आजार असतात त्याचं तुम्ही डायग्नोसिस करू शकता. सेकंड वन इज दी कस्टमर रिटेन्शन रेशो. थर्ड वन इज द इमेज क्लासिफिकेशन. फोर्थ वन इज दी आयडेंटिटी fraud detection. So these are the different applications of the classification. The second one is the regression. Understand? So in that you can simply regregate the advertising popularity prediction. की नेमकी कुठली ऍडव्हर्टाइज किती पॉप्युलर होते. अंडरस्टँड. त्याचं प्रेडिक्शन तुम्ही काढू शकता रेग्रिगेशनला. Then there is a weather forecasting, then market forecasting, estimating life expectancy, then the popular growth prediction. Understand? So this is what the supervised learning. आता नेमकं सुपरवाइज आहे काय ते पण मी तुम्हाला डिटेल मध्ये सांगतो. क्लासिफिकेशन काय आहे ते आपण डिटेल मध्ये बघू. रेग्रिगेशन काय आहे ते डिटेल मध्ये आपण बघू. मी त्याचे कोड पण तुम्हाला दाखवेल की कशा पद्धतीने क्लासिफिकेशन केलं जातं. बायनरी क्लासिफिकेशन काय असतं, रेग्रिगेशनच्या टेक्निक्स कुठल्या आहेत. अंडरस्टँड. हे मी तुम्हाला फक्त स्ट्रक्चर आणि ऍप्लिकेशन सांगतोय. ऍप्लिकेशन वरून तुम्हाला लक्षात येईल की कुठला ऍप्लिकेशन हे कुठल्या लर्निंगच्या अंडर जातं. अंडरस्टँड. देन द नेक्स्ट वन इज द अनसुपरवाइज लर्निंग. अनसुपरवाइज मध्ये बेसिकली दोन टाइप्स आहेत. पहिला आहे तुमचा क्लस्टरिंग आणि दुसरा आहे असोसिएशन. और यू कैन सिंपली कॉल देम एज अ dimensionality reduction. Okay. So here for the clustering there is a recommender system, then targeted marketing and the customer segmentation. And in the association or dimensionality reduction there is a feature illustration, then the structure discovery, meaningful compression and the big data visualization. And the third one is the reinforcement learning. So in that reinforcement learning there is a game artificial intelligence, skill acquisition, learning tasks and real time decisions and the robot navigation. आता या सगळ्या याच्यावरून तुम्हाला म्हणजे एक्झाम्पल्स वरून तरी व्हॉट आय एक्सपेक्ट की ऍटलीस्ट यू नो की वेगवेगळे ऍप्लिकेशन दिलेले आहेत की कुठल्या ऍप्लिकेशन मध्ये कुठल्या पद्धतीची लर्निंग असते, कशा पद्धतीने त्याचे टाइप्स दिलेले आहेत. ऍटलीस्ट आय एक्सपेक्ट दॅट की यू अंडरस्टँड की नेमकं सुपरवाइज मध्ये काय होईल, अनसुपरवाइज मध्ये काय होईल आणि रिएन्फोर्समेंट मध्ये काय होईल. अंडरस्टँड. सो आय टेल यू इन शॉर्ट in a single line about each and every concept. So what actual that supervised learning is? So it will simply map the input to the output. That is called as the supervised learning. Understand? Input to the output. You can simply map it. Understand? त्याला आपण म्हणतो supervised learning. दुसरं आहे तुमचं अनसुपरवाइज लर्निंग. अनसुपरवाइज लर्निंग मध्ये काय, याच्यामध्ये लेबल दिलेला नसतो. देर इज अ नो लेबल गिवन टू दी लर्निंग अल्गोरिथम. दॅट इज व्हॉट द अनसुपरवाइज लर्निंग. अँड थर्ड वन इज दी रिएन्फोर्समेंट लर्निंग. आता रिएन्फोर्समेंट लर्निंग मध्ये काय, यू कॅन सिम्पली कॉम्प्युट दॅट पर्टिक्युलर प्रोग्राम दॅट इंटरॅक्ट विथ द डायनामिक एन्व्हायरमेंट. अंडरस्टँड. सो इन विच वी कॅन सिम्पली मर्ज दी व्हॉट यू कॅन से टास्क टू परफॉर्म ए सर्टन गोल. काहीतरी आपल्याला अचीव करायचंय एका डायनामिक एन्व्हायरमेंट मध्ये, त्याला आपण म्हणतो रिएन्फोर्समेंट लर्निंग. अंडरस्टँड. आता दुसऱ्या भाषेमध्ये सांगायचं झालं सुपरवाइज लर्निंग म्हणजे काय, तर याच्यामध्ये एक शिक्षक आहे. एक शिक्षक तुम्हाला काय करतो, स्टडी मटेरियल देतो रेडीमेड. तुम्हाला सिलेबस असतो तुमच्याकडे, त्या सिलेबस नुसार तुम्हाला सगळं मटेरियल प्रोव्हाइड केलं जातं. तुम्हाला पीपीटी दिली जाते, तुम्हाला शिकवलं जातं, तुम्हाला स्टडी नोट्स दिले जातात, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स दिले जातात. अंडरस्टँड. हे सगळं होतं सुपरवाइज लर्निंग. हे सगळं मटेरियल तुम्हाला दिल्यानंतर तुम्हाला हे सांगितलं जातं
काय की तुम्हाला जे क्वेश्चन येतील ते यातनच येतील, याचा बाहेर एकही क्वेश्चन विचारला जाणार नाही. त्या मटेरियलच्या बेसिसवर तुम्ही अभ्यास करता, त्यातनं तुम्हाला क्वेश्चन येतात, म्हणजे तुम्हाला आधीच क्वेश्चन माहिती असतात. अंडरस्टँड? म्हणजे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स ची एक पर्टिक्युलर समरी तुम्हाला दिली जाते की तुम्हाला इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स म्हणून 30 क्वेश्चन दिले जातात 6 युनिटचे, आणि तुम्हाला सांगितलं जातं की यातनंच विचारलं जाईल. म्हणजे आधीच तुम्हाला इनपुट माहिती असतं, बरोबर. तुमच्याकडे त्याच्यासाठी लागणारं मटेरियल आहे, तुम्ही त्यातनं तो अभ्यास करायचा आणि पेपर लिहायचा. मग पेपर लिहायच्या मध्ये काय, जो जितका अभ्यास करेल, ज्याला जितकं त्यातलं कळेल, टीचिंग मधनं असेल किंवा मटेरियल मधनं असेल, तो तेवढं आउटपुट देईल. आता एका शिक्षकाचं एक्सपेक्टेड आउटपुट काय आहे की सगळ्यांनी पास व्हायला पाहिजे, बट दिस इज व्हॉट द प्रेडिक्शन की 100% निकाल लागला पाहिजे. बट ऍक्च्युअल रिझल्ट इज व्हॉट दॅट इज डिपेंड ऑन दॅट पर्टिक्युलर स्टुडंट्स, की ज्याने जितका अभ्यास केला असेल, ज्याला जितकं समजलं असेल, तो तितकं आन्सर लिहू शकेल. ज्याची जेवढी ॲबिलिटी असेल, जेवढी कॅपेबिलिटी असेल, त्या पद्धतीने तो तेवढा आन्सर लिहू आणि त्या पद्धतीने त्या विद्यार्थ्याला मार्क्स पडतील. आता काही विद्यार्थी आता असे असतात की ज्यांना सगळं माहिती, सिलेबस माहिती आहे, नोट्स माहिती आहे, सगळं माहिती, बट देर इज अ ॲटिट्यूड, का लिहायचं, काय पडणार आहे, काय फरक पडणार. तिथं मशीन लर्निंग काहीच करू शकत नाही, कारण ते मशीनच मुळात बिघडलेलं आहे. त्याच्यामुळे त्याच्याकडनं एक्सपेक्टेड आउटपुट ठेवणं काही अपेक्षित नाही. सो द ऍक्च्युअल रिझल्ट इज व्हॉट मीन्स स्टाफ ऑल्सो नो की किती टक्के निकाल लागेल. फॉर एक्झाम्पल एखादा स्टुडंट आहे, त्याच्याकडनं स्टाफ एक्सपेक्ट करतो त्याने अभ्यास करावा, त्याला सगळं बोलवलं जातं, सांगितलं जातं, बट त्या विद्यार्थ्याच्या बिहेवियरमुळे किंवा ॲटिट्यूडमुळे तो पेपर लिहित नाही, आणि ऍक्च्युअल रिझल्ट इज व्हॉट फेल. So there is an actual result and expected result. Understand? So that is called as the supervised learning. की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला सगळं माहिती आहे, बट तुम्ही किती स्वतःला ट्रेन करतात, ट्रेन द मॉडेल. अंडरस्टँड? सो द पर्टिक्युलर टाइम इज टू बी गिवन. ट्रेनिंग साठी तुम्हाला वेळ दिलेला असतो. म्हणजे पीएल जे आपण म्हणतो की सिलेबस संपल्यानंतर तुम्हाला 15-20 दिवसाचा गॅप असतो, तो गॅप दिला जातो तुम्हाला अभ्यास करण्यासाठी. त्याला आपण म्हणतो ट्रेनिंग मॉडेल. आणि पुढचा पार्ट येतो टेस्टिंग मॉडेल, म्हणजे जी तुम्ही ऍक्च्युअल मध्ये एक्झाम देतात. अंडरस्टँड? सो दॅट इज व्हॉट द ट्रेनिंग अँड टेस्टिंग मॉडेल. ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड? दॅट इज कॉल्ड एज द सुपरवाइज लर्निंग. कळालं सगळ्यांना? हो सर. येस. द सेकंड वन इज द अनसुपरवाइज लर्निंग. आता अनसुपरवाइज लर्निंग मध्ये तुम्हाला सिलेबस दिलेला नसतो. अंडरस्टँड? तुम्हाला फक्त सब्जेक्टचं नाव सांगितलं जातं की मशीन लर्निंग नावाचा विषय, त्याच्यावर तुमची 15 दिवसानंतर एक्झाम कंडक्ट करण्यात येणार आहे. अंडरस्टँड? तर याच्यामध्ये काय झालं, तुम्हाला फक्त नाव सांगितलं, मशीन लर्निंग नावाचा सब्जेक्ट आहे की ज्याचे तुम्हाला एक्झाम द्यायची, 50 मार्क्सची एक्झाम होईल. अंडरस्टँड? सो इन दॅट व्हॉट इज टू बी एक्सपेक्टेड की ॲज अ स्टुडंट, द स्टुडंट एक्सपेक्टेड की ऍटलीस्ट द टीचर विल गिव्ह द सिलेबस. अंडरस्टँड? बट that particular staff said ki you can simply search it, you can simply find out about the machine learning, you can read in the books. तुम्हाला जिथून जे मटेरियल भेटेल तिथून तुम्ही ते डाउनलोड करा, अभ्यास करा आणि डायरेक्ट एक्झामला या. आता विद्यार्थ्याला काय झालं, सिलेबस माहिती नाही, फक्त सब्जेक्टचं नाव माहिती आहे, तो काहीतरी इकडनं तिकडनं वाचतो, काहीतरी स्टडी करतो, काहीतरी मटेरियल येतो आणि येऊन परीक्षेला बसतो आणि पेपर देतो, बट त्याच्यात त्याला माहिती नाही की काय विचारलेलं आहे. So that we simply call them as an unsupervised learning. Means the particular label is not to be given. Understand? To learn the particular algorithm. So that is the unsupervised learning. All of you understand this? Yes, sir. Yes. Okay. So this is what the same structure is to be given for better understanding. I'll show you the machine learning. That is what the supervised learning. Unsupervised learning, that is the semi-supervised learning and reinforcement learning. So basically ते 3 टाइप्स मध्येच आहे. तर यातला पहिला पार्ट आहे तुमचा क्लासिफिकेशन, दुसरा आहे रेग्रिगेशन, आणि सुपरवाइज मध्ये तिसरा महत्वाचा पार्ट आलेला आहे, दॅट इज डीप लर्निंग. अंडरस्टँड? सो इन द रेग्रेशन देर इज अ लिनियर अँड पॉलिनॉमियल रेग्रेशन. इन द क्लासिफिकेशन देर इज अ लॉजिस्टिक रेग्रेशन, द सपोर्ट वेक्टर मशीन, then the ANN, that is artificial neural network, and the decision trees.
And in the deep learning, there is a CNN, that is convolutional neural network. Then the RNN, that is what the redundant neural network. In the unsupervised, there is a clustering. In that, there is a k-means algorithm that is to be used. Then there is a dimensionality reduction, that is what the PCA, and the anomaly detection. And in the semi-supervised learning, there is a self-training, low-density separation model. And in the reinforcement learning, there is a dynamic programming and Monte Carlo methods. Okay. So we'll start about the supervised learning. आतापर्यंत जी काही थेरॉटिकल बडबड आपण केली ती तुम्हाला प्रॅक्टिकली डेमॉन्स्ट्रेशन मध्ये मी तुम्हाला सांगतो. हे स्ट्रक्चर दिसतंय सगळ्यांना? Yes, sir. Yes. So supervised learning, what it is. तर थेरॉटिकली मी तुम्हाला सांगतो, ते काही मे बी डोक्यात जाणार नाही. या पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर वरून तुम्हाला लक्षात येईल की नेमका आहे काय. अंडरस्टँड? So it is one of the type of machine learning method, so in which we can provide a sample labeled data to the machine learning system in order to train it, and on that basis we can predict the output. तर हे बघा, इथं काय दिसतंय तुम्हाला? These are the labeled data and these are the labels. Means this is a data set. आता हा डेटा सेट आहे. या डेटा सेट मध्ये तुम्हाला काही ट्रायंगल्स दिलेले आहेत, काही रेक्टँगल्स दिलेले आहेत, काही हेक्सागॉन दिलेले आहेत. अंडरस्टँड? स्क्वेअर्स पण असतील, अजून वेगवेगळा सर्कल असेल, वेगवेगळा डेटा सेट. अंडरस्टँड? पण या डेटा सेट मध्ये तुम्हाला सांगितलंय दिस आर द लेबल्स दॅट आर टू बी प्रोव्हाइडेड, की असं स्ट्रक्चर जर असेल तर त्याला हेक्सागॉन म्हणायचं, असं असेल तर त्याला ट्रायंगल म्हणायचं, आणि असं असेल तर त्याला स्क्वेअर म्हणायचं. आता आपल्याला काय करायचंय? वी कॅन सिम्पली ट्रेन द मॉडेल. Understand? We can simply train the model. So when we train that particular model, the prediction is important. Prediction is what? Yes, we can test it. Yes, त्याच्यामध्ये काय असेल? रेक्टँगल असेल, ट्रायंगल असेल, हेक्सागॉन असेल. अंडरस्टँड? अँड दिस इज व्हॉट द एक्सपेक्टेड आउटपुट. की आपण मॉडेल असं ट्रेन करायचं की जेणेकरून आपल्याला आउटपुट काय भेटेल, की तो सिम्पली सॉर्ट करून देईल की एवढे स्क्वेअर आहेत, एवढे ट्रायंगल आहेत, एवढे हेक्सागॉन आहेत. याला आपण म्हणतो सुपरवाइज लर्निंग. ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड दिस? येस ऑर नो? येस ऑर नो? ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड दिस? Yes, sir. येस येस. ओके. आता जे एक्झाम्पल मी तुम्हाला दिलं होतं सिलेबस, अंडरस्टँड? फॉर एक्झाम्पल हे 3 युनिट आहेत. या 3 युनिट मध्ये तुम्हाला सांगितलंय की हेक्सागॉन इज द फर्स्ट युनिट, ट्रायंगल इज द सेकंड युनिट अँड स्क्वेअर इज द थर्ड युनिट. तर या थर्ड युनिटचं मटेरियल तुम्हाला दिलेलं आहे. अंडरस्टँड? हे मटेरियल दिल्यानंतर तुम्हाला त्याचा अभ्यास करायचा आहे. प्रेडिक्शन, वी कॅन प्रेडिक्ट इट, की तुम्हाला सांगितलंय 30 मार्क्सची टेस्ट आहे. त्या 30 मार्क्सच्या टेस्ट मध्ये युनिट नंबर 1 मध्ये 10 मार्क्स, युनिट नंबर 2 ला 10 मार्क्स आणि युनिट नंबर 3 ला 10 मार्क्स, म्हणजे 30 मार्क्सची ही टेस्ट आहे. जेव्हा तुम्ही 3 युनिटचा अभ्यास करून याल, तुम्हाला माहिती आहे की एका युनिटवर 10 मार्क्सचे क्वेश्चन 100% विचारले जाणार आहेत. जो ज्या पद्धतीने त्या 3 युनिटचं प्रिपरेशन करून येईल त्या पद्धतीने त्याला मार्क्स पडतील. आता प्रेडिक्शन काय आहे? की यस, तुम्हाला सांगितलंय की युनिट दिलेले 30 मार्क्सची टेस्ट आहे. व्हॉट इज द प्रेडिक्शन? हाऊ वी कॅन टेस्ट द डेटा? म्हणजे आता जो क्वेश्चन पेपर सेट करतोय, अंडरस्टँड? क्वेश्चन पेपर सेट करण्याला माहिती आहे की कसा पेपर सेट केला तर हायेस्ट मार्क किती येतील आणि लोएस्ट मार्क किती येतील. अंडरस्टँड? तर त्यातला तो सगळा पार्ट आहे. म्हणजे दॅट इज ॲबिलिटी ऑफ द स्टुडंट्स, हाऊ मच दे आर एबल टू राईट द आन्सर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर क्वेश्चन. भरपूर वेळा काय केलं जातं की आउट ऑफ मार्क्स पडायला नको म्हणून एखादं न्यूमेरिकल टाकलं जातं फिरवून. अंडरस्टँड? त्यातनं कळतं की आउट ऑफ 30 मार्क्स जर आले then it is an outstanding model, outstanding student who will study beyond. Understand? So when your result is to be declared, that time for unit number 1 you will get 7 marks, for unit number 2 you will get 6 marks, and from unit number 3 you will get the 6 marks. So out of 30 you will get the 19 marks. So that is what the prediction. Your prediction is what? Yes, तुम्ही 3 युनिटचे आन्सर्स लिहिलेले आहेत, बरोबर? तुम्हाला एक्सपेक्ट आहे की कमीत कमी मला 22-23 मार्क पडले पाहिजे. तुम्हाला पडले किती? 19 मार्क्स. सो येस, इट इज ओके.
म्हणजे प्रेडिक्शन आणि ऍक्च्युअल कुठेतरी तुम्ही पोहोचले. ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड दिस? सो दॅट एक्झाम्पल आय ऑल्सो एक्सप्लेन हियर. अंडरस्टँड? Yes, sir. Okay. So here there are basically two types of supervised learning. The first one is the classification and second one is the regression. Okay. So we'll see what actual the classification in the machine learning is. Network classification आहे का? Okay. So all of you see there are two examples that I'll show. The first example is related to the email. तर सगळ्यांकडे सगळे मेल यूज करत असतील दॅट आय एक्सपेक्ट. सो इन दॅट मेल वी कॅन सिम्पली क्लासिफाय whether that particular mail is a spam mail or it is not a spam mail. Understand? This is the first thing, first example. And the second example is that we have an independent input variables. वेगवेगळे आपल्याकडे वेगवेगळे मटेरियल्स आहेत. अंडरस्टँड? आपण त्या मटेरियलचं क्लासिफिकेशन केलं. त्या क्लासिफिकेशन आपल्याला कळालं की विच आर द डिफरंट व्हेजिटेबल्स इन दॅट पर्टिक्युलर इनपुट अँड विच आर द डिफरंट ग्रोसरीज. अंडरस्टँड? हे आपण काय केलं? क्लासिफाईड केलं. सो देयर आर मेनी डिफरंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन टास्क दॅट यू मे एन्काउंटर्ड इन अ मशीन लर्निंग अँड स्पेशलाइज्ड approaches to modeling that may be used for it. Okay. तर आता हा तर theoretical part झाला, but instead of that it is the classification is a task that will simply require the use of machine learning algorithms that we can learn how to assign a particular class label to examples from the problem domain. Understand? म्हणजे हे बघा हा प्रॉब्लेम डोमेन आहे. आता याच्यामध्ये आपण काय केलं? हा होता माझ्याकडे इनपुट डेटा सेट आणि या इनपुट डेटा सेट वरून मी हे लेबल्स तयार केले. हे लेबल्स आधी दिलेले होते का? फक्त इनपुट डेटा सेट दिलेलं होतं. मी या इनपुट डेटा सेट वरून क्लासिफिकेशन केलं की त्याच्यामध्ये व्हेजिटेबल्स आहेत आणि त्याच्यात काही ग्रोसरीज आहेत. अंडरस्टँड? सो दिस इज व्हॉट द क्लासिफिकेशन. इट इज व्हेरी इझी. ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड दिस? Yes, sir. येस. ओके. तर एक महत्वाची गोष्ट समजून घ्या की व्हाय आय टेक दॅट पर्टिक्युलर एक्झाम्पल्स. की जेवढे पण एक्झाम्पल्स मी घेतलेले हे सगळे जनरलाइज्ड एक्झाम्पल्स. ॲज यू नो की मोस्ट ऑफ द टाइम व्हॉट हॅपन की कुठलीही कन्सेप्ट स्टडी करत असताना थोडं टेक्निकली जर उतरलं तर इंटरेस्ट येत नाही. सो फॉर क्रिएटिंग द मोर इंटरेस्ट of that particular subject, I'll take the generalized examples. Understand? So here for the classification there are it should be classified in 4 different categories. The first one is the binary classification, second one is the multi-class classification, third one is the multi-level classification, and fourth one is the imbalanced classification. Understand? So as for more understanding about the classification, there are number of examples. As the example is to be that we already discussed about the 2 examples. The third example we take it as a handwritten characters. It will simply classify it as one of the known characters, or the given recent user behavior. It will simply classify as a churn or not churn. Understand? Means एखाद्याचं बिहेवियर हे सडनली चेंज होतं, एखाद्याचं होत नाही. तर त्या पद्धतीचं ही क्लासिफिकेशन तुम्ही करू शकता. अंडरस्टँड? सो लेट्स विल डेमॉन्स्ट्रेट each and every type of classification. The first classification is the binary classification. So it refers to those classification tasks that have 2 class labels, that is 0 and 1. Understand? So the examples include, that is what email spam detection, whether it should be spam. So it is 0, and if it is not spam, then it is 1. Churning prediction, process churning. एक तर तुम्हाला churn व्हायचंय, churningला it is for 0 there is a churning, and for not there is a 1. Conversation prediction, that is if you want to buy it or not buy it, so it should be 0 or 1. So that is what a simple binary classification. So it will simply involves one class that is normal state
and the another class you can simply call them as a abnormal state. म्हणजे जर तो स्पॅम असेल तर तुम्ही त्याला काय म्हणा, इट इज अ abnormal state. But if it is not spam, then you can simply call them as it is a normal state. Same thing. If there is any another real-time example that we take, if the person having the cancer, so that is the cancer detection is an abnormal state. But if that particular person is not having an cancer, so it is an abnormal state. Or we can simply take the classes. You can simply assign it. Okay. So for the normal state, we assign it as a 0, and for abnormal state, we can consider it as a 1. Understand? So this is the binary classification. Okay. आता याच्यात नेमकं कुठले कुठले पॉप्युलर अल्गोरिदम्स वापरले जातात. आता थोडे डिटेल मध्ये जर आपण याच्यात गेलो तर ॲज हाऊ मच मीन्स द मॅथमॅटिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट, मीन्स द स्टॅटिस्टिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट for the machine learning. So as the particular concept is to be there, that is, we can simply predict the model by using the Bernoulli probability. It's Bernoulli distribution. Okay, is a discrete probability distribution that covers a case where an event will have a binary outcome. Either it should be 0 or 1. Understand? So for here, as we consider for the Bernoulli distribution in the discrete mathematics or for the probability prediction, so for the 0, we can simply consider it as a normal state, and for 1, we can consider it as an abnormal state. So there are popular algorithms we can use for the binary classification. So it includes the logistic regression, k nearest neighbor, decision tree, support vector machine, and the नेव्ही बायस. अंडरस्टँड? तर हे वेगवेगळे पॉप्युलर अल्गोरिदम्स आहेत. तर आपण डायरेक्टली अल्गोरिदम बघण्यापेक्षा बायनरी क्लासिफिकेशन कशा पद्धतीने होतं ते आपण बघू. ओके, इथपर्यंत कळालं सगळ्यांना? ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड दिस? Yes, sir. Yes. Okay. So here all of you understand the input. Let's we move towards the process. आता प्रोसेस साठी जे काही मशीन लर्निंगचे टूल्स आपण डिस्कस केले त्यातला म्हणजे फॉर इम्प्लिमेंटेशन पर्पज इट इज व्हेरी नेसेसरी की ऑन विच प्लॅटफॉर्म यू डेव्हलप दॅट पर्टिक्युलर प्रोग्राम. अंडरस्टँड? सो as I think for the third year or for the MSc students, you already used, you're familiar with the Python. Okay, for the first year and second year or throughout all the students. Okay, I'll show you the Google Collaborative. Okay, we'll do some programming on the Google Collaborative. Okay, so what it is, Google Collab. Okay. तर सर्वांनी काय करायचंय, सगळ्यांकडे जीमेलचं अकाउंट असेलच, that I consider. So what you are doing, how you do the online program, understand, without downloading, without installing anything. Okay, so you can simply log in. Okay, you can simply log in your Gmail account. You can simply search about the Google Colab. Okay, so there is a Google Colab. So collab.research.google. You can simply click on that. Okay. All of you understand the steps, or I'll repeat it. Sir, please repeat it once. Okay. So say this here. What you are doing, you can simply open your browser. On that browser, you can simply download, you can simply log in your Gmail account. Okay. Once you log in your Gmail account, on the same, okay, on the particular same browser, you can open the new tab, and on that particular new tab, you can simply type the Google Colab. Okay. So what actual that particular Google Colab is, or the Google Collaborative is? It will simply allow you to write and execute the Python on your browser. Understand? The Pythonचा जो काही कोड असेल तुम्ही त्या पर्टिक्युलर ब्राउझरला
कोड घेऊ शकता आणि तुम्ही त्याच्यावर तो एक्झिक्यूट करू शकता. अंडरस्टँड? सो what actual the benefits for that particular Google collaboration? So the first benefit behind that is it will simply a zero configuration required. Okay. It will not require any configuration. The second one is it is a free access to GPU. Understand? As you are working on CPU, which you have your systems, you have your laptops, so that is to be considered as a central processing unit. That is CPU, or those who purchase the latest laptops, okay, or latest systems, either they have their GPUs. So in that particular platform, you will access the GPUs, and it is a easy sharing. Means you can simply share your code easily. Okay, so this is all about the particular platform where we implement the different practicals, or you can simply write the different Python code. Okay, so here say this: those who are interesting to work on the machine learning or from the for the data scientist can also use the Google Collaborative. Okay, so say this how it actually used. Okay, so all of you see this particular screen. इथपर्यंत कळालं सगळ्यांना इथपर्यंत यायचं कसं? Yes or no? Oh, sir. Yes. So say this here. There is a file, edit, view, insert, runtime, tools, and help is given. So here there is a file. So what you are doing, we will create our new notebook. So say this here I am creating the new notebook. Okay. So once you create a new notebook, it will give you the particular environment to write the Python code. Understand? All of you understand this? Yes, sir. So here there is a code and here there is a text. So here you can simply write the whatever Python code you want to build. Understand? So what is the benefit behind that particular Google collaboration? That I'll simply explain. So here there is a button of click to connect. Understand? So when we click on that particular connect, it will provide a particular system configuration. Okay, means virtually what they are doing, they will give you a they will give us a platform. Okay, is how it is. Once we will write some code, then how they will simply virtually provide a system. Understand? System कशी प्रोव्हाइड केली जाते आपल्याला व्हर्च्युअल मशीन ते मी तुम्हाला सांगतो. फॉर एक्झाम्पल एक सिंपल कोड लिहू आपण लाईक एस की आय वॉन्ट टू आयडेंटिफाय की हाऊ मेनी सेकंड्स इन अ डे, एका दिवसामध्ये किती सेकंड्स येतात कोणाला सांगता येईल का? हाऊ मेनी सेकंड्स सेकंड्स 26,840. Okay. I think you use the calculator. Very No, good. sir. So say this here. I'll simply declare one class. Okay, sorry, variable. That is what seconds in a day. That is equal to how we can calculate the seconds in a day. That is 24 hours multiplied by 60 minutes multiplied by per second. There is a 60. Is it okay? Is it okay to find out the seconds in a day? Yes. Yes. So I'll simply enter it, and I want to display the particular value. So here I'll simply declare that variable seconds in a day. That's it. Okay. So when I execute that particular code, I'll get the output. Okay, how many seconds that are used in a day? Okay. So when I execute the code, all of you see it here. There is a connect, but when I run that time, here the virtual machine is to be created. Okay, so see this. See the difference. All of you see that particular difference. When I click here, that time it will simply initialize the system. Understand? And they will simply provide us the particular virtual machine. So they will give us the RAM as well as the
secondary memory. Okay, so how it is? Say this. So can I click on that? All of you see the difference. What happened here? Can I click here? Sure, sir. Yes. So see the difference. What happened? So when I click here, it will simply allocating. It will simply connect to the virtual machine. So the connecting is done. It will simply initialize the system and it should be connected. So they will provide us the RAM. Say this. They will provide the 12.69 GB RAM. Out of that, we will use the 0.82 GB RAM. And they will provide us a disk of 107 GB. 107 GB ची एक सेकंडरी मेमरी दिली आणि 12 ते 13 GB ची रॅम आपल्याला भेटली व्हर्च्युअल मशीन. You can do on your mobile also. If your mobile configuration is only for 2 GB RAM, then if you write the code on the Google Colab, they will provide you the virtual machine. All of you understand this? So it will be simply that is connected to Python 3 Google Compute the Engine backend. Okay, and here they will simply show the output. So you can write here any Python code and you can simply execute that particular code on the virtual machine. All of you understand this? Yes or no? Yes, sir. Okay, so we'll take the another example. If I want to find out the seconds in a week, okay, so here I will simply write variable that is seconds in a week. That is equal to. What is the formula behind that? How we can calculate the seconds in a week? How 7 multiplied by, we already calculate the seconds in a day. Okay, so we can simply use seconds in a day. Is it okay, all of you? Yes or no? Yes, sir. Yes. So here seconds in a, you can compile it. So for the first time, they will simply initialize it, they will simply connect it. Next time, it is not required because it is connected. So here, you will get the seconds in a week. Is it okay, all of you? लक्षात आलं सगळ्यांना? हो सर. गुगल कोलॅबला पायथॉनचं प्रोग्रामिंग कसं करायचं? आता इथं तुम्ही प्रोग्रामचं नाव देऊ शकता. Okay, so here you give the name of the program as a, that is demo. Demo.ipynb. That is what? This is a Python notebook. That's it. Okay, and it will directly save in your Google Drive. Okay, all of you understand this? So no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So say this. Let's will see the programming. आपण होतो क्लासिफिकेशन ना, बरोबर ना? आपण त्यातलं बायनरी क्लासिफिकेशन बघितलं. ओके, तर त्याचा कोड मी ऑलरेडी करून ठेवलेला आहे. बघा, बायनरी क्लासिफिकेशन, एक्झाम्पल ऑफ बायनरी क्लासिफिकेशन. आता बायनरी क्लासिफिकेशन मध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं काय बघितलं आपण? 0 and 1. ओके, so here what I do, I take a sample size of 1000. 1000 चा माझ्याकडे डेटा सेट आहे. And for the binary classification, the two important things. The first one, it should be categorized into the two important things. That is what 0 and 1. So I allocate the two centers. So here center is equal to 2, and randomly the states is to be shown. So this is what the summary of the data set. We can simply print the particular shapes. That is what the X and the Y shape. Okay, because whatever the data set we have an
1000 of samples of data set, and we want to simply classify that particular data, okay, into the two different sets. Okay, so for that there is a x-axis and y-axis. Okay, so and randomly they will simply identify the particular values. Okay, and after that we can simply plot the particular rows and columns. Okay, that is in the form of x-axis and y-axis. And here for that I'll simply scatter that particular plot into the x, that is row of I of x comma 0. This is for scattering of 0, and this is for scattering of 1, because we want to scatter that particular values into the 0 and 1. So here I will use the string, that is label, and here I'll simply plot it. Okay, and we will simply show that particular plot. So that's why py plot dot show is to be given. So this all is required the बेसिक नॉलेज ऑफ पायथॉन. तर सगळ्यांना पायथॉनचं बेसिक फंडामेंटल माहिती पाहिजे. अंडरस्टँड? सो व्हेन वी कंपाइल that particular code, okay, so say this, what happened? I'll close it, I'll also close it. So say this, what happened here when I execute that particular code? So it is not connected. So when I compile, when I click here, then what happened? It will simply allocate, it will simply connect, it will simply initialize a new system, and they will connect it. So here, the next time they will give me the another virtual machine having the 12.69 GB of RAM and the 108 GB of secondary hard disk. Understand? So when I click here, it should be executed and it will show the result like this. All of you see that? सगळ्यांना दिसतंय? Yes or no? Yes, sir. Yes. So this is a binary classification. I have a sample data of 1000. माझ्याकडे 1000 चा सॅम्पल डेटा होता. मी त्या 1000 चा सॅम्पल डेटाला दोन याच्यामध्ये क्लासिफाईड केलं. त्यातला पहिला काउंटर हा 0 to 500 ला लावला. म्हणजे 500 एंट्रीज या 0 साठी लावल्या आणि 500 एंट्रीज या 1 साठी लावल्या. अंडरस्टँड? आता इथं झालंय सगळं इनिशियलायझेशन. Randomly they will simply identify the value. So that's why after generating the matrix, it will show the 0 1 0 1 1 1, which that is depend on the particular value. Understand? So say this, it should be categorized, it should be classified in two different ways. The first one is the 0 and the second one is the 1. So that is called as the binary classification. All of you understand this? लक्षात आलं सगळ्यांना? Yes or no? हो सर. Yes. Okay. So this is about the binary classification. Then the second one is the multi-class classification. So what actual that multi-class classification is? So it refers to choose the classification tasks that have more than two classes. So more than two class labels means what? It will having the different examples, like as the face classification is there, plant species classification is there, or optical character recognition is there. Okay, means up to that in the binary classification we see there are two states. The first one is the normal state and second one is the abnormal state. But amongst that there is a next state, or the new state is to be come. That particular state we can simply call them as a multi-class classification, where the number of class labels may be very large on some problems. So for example, a model may predict a photo as belonging to one among thousands or thousands of faces in a face recognition system. So here for that, like as your binary classification, in that binary there is a chronology distribution is to be used, and for the multi-class there is a multi-nodally distribution is to be used. आता या सगळ्या स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे मॅथमॅटिक्सच्या बेसिक कन्सेप्ट्स आहेत की आता मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करायचं असेल तर there is a categorical outcome. So up to k we need to simply classify that particular values into the multiple classes.
So there are various algorithms that we are using for multi-class classification. So there is a k-nearest neighbor, decision tree, naive Bayes, random forest, or the gradient boosting. So how the multi-class classification is to be used, that I will show you. आता याचं पण मी तुम्हाला कोड दाखवतो. स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? दिसते सर. Yes, so this is the example of multi-class classification task. How it should be done. And in the binary classification, it should be categorized into the two one, that is 0 and 1. But in the multi-class, it should be categorized into the 3 or more. So here we take the same example for 100 samples. Here it will simply identify the 3 centers, okay? And same thing, same code we simply write. Nothing is to be changed. So when we compile that particular code, it will classify it into the 3 way. That is 0, 1 and 2. So in the binary there is 0 and 1. But in multi-class there is a 0, 1 and 2. Understand? All of you understand this? मग त्याने काय केलं, जे 1000 सॅम्पल्स आहेत त्या 1000 सॅम्पल्सला डिवाइड केलं 3 याच्यामध्ये, 3 क्लासेसमध्ये. त्यातला 0 साठी पहिले 334 रेकॉर्ड, सेकंड साठी 333 रेकॉर्ड and थर्ड साठी 333 रेकॉर्ड. So that is what the classification. Same thing. If we are doing, it should be categorized into the 4-1. Then that particular 1000 records is to be categorized into the 4 different. So it will take the 250 records for each node. Understand? म्हणजे प्रत्येकासाठी तो 4 नोड घेईल आणि त्याच्या पद्धतीने तो त्याचं क्लासिफिकेशन करेल. Randomly, they will simply take the values and they will simply categorize into the different colors for better understanding. So this is about what the multi-class classification. Okay. Then the next one is the multi-level classification. So what actual that particular multi-level classification is? So it refers to those classification tasks that have 2 or more class levels. So where 1 or more class levels may be predicted for each example. So we'll take one example for the multi-level classification. Suppose there is a photo classification where a given photo may have the multiple objects in the scene and a model may predict the presence of multiple known objects in a photo, such as there is a bicycle, there is an apple, there is a person or any other thing. Okay. Suppose आपण एक फोटो क्लासिफिकेशन करण्याचं ठरवलं, पण त्या फोटो मध्ये वेगवेगळे ऑब्जेक्ट्स आयडेंटिफाय होतील. अंडरस्टँड? So this is unlike a binary classification and multi-class classification, because there is in a binary classification we can only classify the particular object into the 2 categories. In the multi-class there is a 2 or more, but where in a single class level it should be predicted for each example. So it is common to model the multi-level classification task with a model that predicts the multiple outputs. With each output that will simply taking the predicted as the Bernoulli probability distribution. So this is essentially a model that makes multiple binary classification prediction for each example. So we'll take the example for multi-level classification. Multi-level classification example तुम्हाला दाखवतो. So all of you see that particular code, example of multi-level classification task. हा कोड दिसतोय सगळ्यांना? So say this, here there is a 1000 samples. In that it should be features the 2. It will having the classes of 3. It will simply give the labels 2 and the random state is 1. So we'll see how the output looks like for multi-level classification. Okay, so here say this, it should be generated the first 1000 records for 2, it should be categorized, that is 18 to 35, 20 to 33, 26, 20, 36, 24, 28, 23, 27, like this. And for the multi-class, the label is 2, but the classes is categorized into the third one. So that's why the another matrix is generated for
the 3. So that's why the matrix is looks like as a Bernoulli. Bernoulli means probability, whether it should be 0 or 1. तर त्याने त्या पद्धतीने तो क्लासला जनरेट केला 111 or 101 or 011 whatever it is. So in that way you can do the multi-level classification. Okay. Then the next one is, that is last classification, is the imbalanced classification. Okay. Imbalanced means what? It is like as your unequal distribution. It's typically an unbalanced classification task or a binary classification task where the majority of examples in the training data set belong to the normal classes and a minority of examples belong to the abnormal classes. तर इम्बॅलन्स क्लासिफिकेशन मध्ये हे सगळ्यात महत्वाचं वाक्य आहे की whatever the data set you have used, in that the minority of classification, that majority of the classification done by the normal classes, and for the minority it should be in the for the abnormal classes. So like for the imbalance classification there are various examples like as your fraud detection or the outlier detection or the medical diagnostic test. Okay, so here there are various examples for the imbalance classification, and for the prediction it is very important if we need to simply calculate the performance of that particular matrix, that is in form of precision recall or the F measure. Okay, आता precision recall नेमका प्रकार काय आहे? So there is a different cases that we need to identify whether it is a true or false. इथपर्यंत आपण बघितलं whether it is 0 or 1. But for imbalanced classification, either it should be 0 1 or 1 0 or 1 1 or 0 1, whatever it is. So the precision or recall is what, in that you can simply calculate the true positive or the true negative. Okay, so there are basically 4 different steps. The first one is the true, second one is the true positive, the third one is the true negative, then next one is the false positive, false negative, and the false, whatever it is. Understand? म्हणजे अशा पद्धतीने आपण वेगवेगळं क्लासिफिकेशन करू शकतो की जेणेकरून आपलं जे आउटपुट आहे that output must be a accurate output. Okay, so here there is an example of imbalanced binary classification. Understand? की ज्याच्यामध्ये फीचर्स ठरलेले आहेत पण क्लासिफिकेशन ठरलेलं नाही किती होईल कसं होईल. Understand? So we can predict it. So here the sample size is 1000. It will simply features the 2, the informative, that is the number of informative, that is 2, the redundant value is 0, the n classes, that is 2, the cluster per class identified as a 1. So in that way there are various what you can say classification techniques or the different conditions that are available. Okay, so when we click on the imbalanced binary classification, so you will get the result like this. Okay, but you cannot predict where that actual output is. Okay, so say this, for the 0 there is a blue color, and for the 1 there is a, that is orange color. All of you understand these types of classification? Yes or no? Yes, sir. Yes. Okay. So I think we simply move from easiest to the hardest level. Understand? From my point of view. But if you are understanding the concept of statistics or the mathematics, then it is very easy to understand, because we can basically work on the large data set. Okay, so we cannot work on the simple 2 or 3 things that we take as an input. We will work on that and we get the output. So in that particular example, you can see we work on the thousands of data set. So we have almost thousands of data set, and we do the different types of classification. Okay, so we can simply categorize first in the binary classification की 1000च्या डेटा सेट मधनं 500च्या डेटा सेट वेगळा केला, 500चा वेगळा केला, त्याला वेगळं क्लासिफिकेशन दाखवलं. In the second one, we can simply see the multi-level classification, multiple classification, then the imbalanced classification. So in that way, you can do the different ways of classification. Understand? So
So that's why we mainly focused on the types of the classification. It's types of that particular learning. We cannot go for the algorithms. Okay, algorithm is what? Algorithm is a simple, means if you define about the algorithm, it is what? It is a systematic step execution. That's it. एक स्टेप बाय स्टेप की ऐसे एग्जीक्यूट होते हैं वन बाय वन. Okay, but if you know the concept of that particular uh, stream, then you can use that particular concept in the algorithm as per your convenient or as per your problem definition. So this is all about the classification. All of you understand this? Yes or no? Yes, sir. Okay. So the next concept is the regression. Okay. तर क्लासिफिकेशन मध्ये आपण एवढं बघितलं की whether that particular student is fail or pass, which we can simply identify whether it is 0 or 1. But in the regression, we can find out the actual percentage of that particular student. So this is a simple difference between the regression and the classification. All of you understand this? Yes or no? क्लासिफिकेशन मध्ये आपण फक्त काय केलं, कॅटेगरी केलं की तो 0 आहे का 1 आहे, तो पास आहे का फेल आहे. बट रेग्रिगेशन मध्ये आपण त्याचं ऍक्च्युअल पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करणार आहे. अंडरस्टँड? सो ऍक्च्युअल पर्सेंटेज इफ वी वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट, सो देर इज अ फिक्स्ड व्हॅल्यू. Understand? So means we can simply predict it, like as what is the temperature. You cannot give the answer about the temperature. If someone will ask you what is today's temperature, you cannot say it is pass or fail, or you cannot say it is 0 or 1. Understand? You say is it percentage? Yes, there is a 0 degree Celsius. You say it is a 1 degree Celsius, but that should be in form of percentage, which the actual prediction of that particular value. Same thing. If someone will ask you what is your salary, you cannot say yes it is pass, or you cannot say it is 0 or it is 1. So you can simply give in the percentage. Understand? Which you can simply give the value. Yes, almost 80,000 or 90,000. Understand? If you can ask. If you go into the store and you will ask what is the price of that particular watch, so the regression says yes there is a fixed price, so almost 1,000 or 5,000. Okay, so that is the value of that particular what you can say product. So this is a basic concept. This is the basic difference between the classification and the regression. All of you understand this? Yes, sir. Okay. So, and one of the most important thing is that for the prediction. If you want to purchase a watch, then at that time there is a what you can say there is a budget, which you know I want to purchase a watch with 2,000 rupees. This is what your prediction. But when you visit that particular store at that time, the particular price of that particular watch is 2,500. So almost 500 rupees gap is to be there. Understand? So how you fulfill that particular gap? You can see the different watches, or you can simply negotiate with them. If you give in the 2,000, then and then I will purchase it. So in that way, that is what the regression. Okay. So here the example that almost 3 to 4 examples we already discussed, but in the machine learning, how we can predict it, like as here there are 5 years of advertisement and the sales is to be given. For the for the year, that is 5 years record is to be given. So almost if you consider that $2,000 is a 2019, so there is a 18, 17, 16, 15 and the 14. So in 2014 the total sale is $1,000, and on that we the company will invest
$90 for the advertisement. So parallelly, in that way, the company will spend on the basis of sales on the advertisement. So the company want the prediction, means for the next year how much sale that is required. Okay, so that is what the particular predictions. So for that, it is very necessary that you have the historical data. You have the previous data. So when you have the previous data, on the basis of that, you can simply regrade. You can do the analysis, okay, of what is the amount of sales. Okay, so this is another example. So here there are various types of regression. The first one is the linear regression. Second one is the polynomial regression. Third one is the support vector regression, or you can call them as the support vector machine. Then there is a decision tree regression, then random forest regression, ridge regression, lasso regression, and logistic regression. So there are almost 8 types of regressions. Out of that, we will see 3 to 4 different types of regressions with their source code. Okay. So the first type of regression is the linear regression. So it is the type of supervised learning. So it will simply perform the task to predict a dependent variable. That is what the target. Dependent variable, you can simply call them as a target. So that is based on the given independent variables. So here, say this, there are means x and y axis that we show, and here there is a different data set. So in the linear regression, there is a fixed line of regression that is to be given, and on that we need to simply identify the data points. So for that, there is a function that is to be used for the linear regression, that is what f of x is equal to 1 upon 1 plus e raised to minus x. So where the f of x is the output between the 0 and 1 value. The x is the input to the function and e is the base of the natural algorithm. So in the logistic regression, say this is very important. In the logistic regression, you can use the binary, that is 0 or 1 or pass or fail. You can use the that is multi-class logistic regression. You can identify the different what you can say objects in the particular picture, that is whether it should be cats, dogs, or the lions. And there is the ordinal, means you can simply identify the value of low, median, and the high. So that you can simply call them as a linear regression. Understand? So let's see the example of linear regression. So this is the code of the classification. Okay. So I'll open the another file for linear regression. So this is about the regression. So here the example of linear regression. So you can simply compile it. The example of linear regression. So I'll only show you the output. You need to understand the output. How we simply find out the value. So it will simply show the array. That is in form of, that is there are 14 values. So say this here, what I do, I'll give the input to the system. So that input is what 2, 1. So this is the matrix value that is to be given. And here I'll simply use one expression. That is what 1 into, that is x0 plus 2 into x1 plus 3. So when the particular value is to be put it over there, they will simply predict the value and they will simply show it. So this is what the linear regression. Okay. So in fact, the particular data points is to be set. So same thing in the programming, we simply set the data points and the line of the regression, where we want to regrade that particular data. And on the basis of that, they will simply find out the actual predicted value. That's it. So this is about the linear regression. The second one is the decision tree. So as you already learn about the decision tree in the data structures or in the top, okay, so it will simply contain the numerical features and the category features. So here I will give you one example of a particular environment. So whether it should be sunny, overcast, or the rainy. So when there is a sunny, then we can simply identify whether it is windy or not. So
If it is true, then there is the percentage is 26.5. You can simply call them as it is a weighting. And if it is false, then 5 not it is weighting because it is a 47.7. Okay, then the second one is the overcast. So it is almost 46.30. Then you can call them as it is the overcast. And if there is a rainy, then in that we can identify the temperature. Okay, whether it is cool, hot, or the mild. Understand? So this is what a decision tree, where you can identify the actual predicted value. Okay, of the prediction. So let's will take the example for the decision tree. So here I will simply give the particular values and we can simply sort that particular values into the different randomized value, and for that I'll use some sign functions. I'll simply regrade that particular model. For that I'll use the fit regression model as the function that is to be used here. For that, that particular name of the function is the decision tree regression. Okay, and in that we can simply give the maximum depth of that particular regression that we set as a 2, and by using that we can predict the particular values. So here we will get that particular values into the different for the different what you can say axis. Understand? So this is about the decision tree. Then the third one is the support vector machine. So it is a supervised learning algorithm which can be used for the regression as well as the classification problem. Okay, so if we use it for the regression problem, then it is termed as a support vector regression. Okay, so in that one of the four important concepts basically used for support vector regression or support vector machine. So when you use it as a regression, then you can call them as a support vector regression. Okay. So here there is a kernel, then there is a hyperplane, then there is a boundary plane, and the support vectors. So that you simply call them as a support vectors. Means the blue line is called as the hyperplane above x. This is what the function of x. So that you simply call them as a hyperplane. And the dotted lines you can simply call them as a boundary lines. So these are the boundary lines. So in that particular hyperplane and the boundary lines, whatever the values that should be comes, that you can simply call them as a support vector regression. म्हणजे याचा याचा जेवढ्या व्हॅल्यूज येतील त्या पर्टिक्युलर व्हॅल्यूजला आपण काय म्हणायचं सपोर्ट वेक्टर. अंडरस्टँड? सो हाऊ यू कॅन यूज द सपोर्ट वेक्टर. सो फॉर दॅट देर इज अ रेडीमेड लायब्ररीज. या सगळ्याच्या रेडीमेड लायब्ररीज आहेत, तुम्हाला याचा कोड लिहायची गरज नाही. You can simply use the functions. Understand? You can import that particular functions. You can simply call them. It will simply work. That's it. Okay. So in the Python, almost maximum things are ready-made. Okay. So when we use the SVM, that is support vector, the machine is not there, so SVR is there. So that's why see this from sklearn.svm from the support vector machine. We can import the SVR, that is support vector regression. Understand? So in that way you can import the ready-made files. Understand? Ready-made library files that is to be provided. Okay. So this is about the support vector machine. Then there is a random forest regression. So this is what how we can means the tree is to be generated, and in that particular tree something we need to predict, and all the predictions will be merged. We can simply calculate the average of all the predictions, and we can simply call yes there is a random forest prediction. Okay, so for that we use the particular function as a g of x is equal to f of x plus f of means whatever the particular functions up to n that you are using, that you can simply use it. So for that, for the random forest regression, there is a particular function, ready-made function, ready-made library file. So that is what the random forest regression function that is to be used. And here we can simply import the random forest regression. Okay. So when you click on that particular code, so it will simply give you the actual value. So say this here, whatever, print RTRFR. So random forest regression, it represent dot predict
0101 means what? Average of all the predictions. Whatever the structure I'll show, average of this means the 0101 means what? The prediction of that value, prediction of that value, prediction of this value, and prediction of that value. So average of all that values. Understand? So that's why it will show you a single value. All of you understand? So in that way, you can do the regression. इथपर्यंत कळालं सगळ्यांना? Yes or no? Yes, sir. Yes. I think थोडं फास्ट होत आहे, बट हे करावंच लागेल आपल्याला. ओके, बिकॉज पुढं थोड्या महत्वाच्या कन्सेप्ट आहेत. आता दुसरं आहे अनसुपरवाइज लर्निंग. अंडरस्टँड? Unsupervised learning is what that I already told you the real time example. Okay, but here say this this is the raw data. Supervised मध्ये आपण सांगायचो की याचा ट्रायंगल आहे, याचा सर्कल आहे, याचा डायगोनल आहे. अनसुपरवाइज्ड मध्ये असं काही नसतं. डायरेक्ट रॉ डेटा दिलेला असतो, अल्गोरिदम आपल्याला त्या रॉ डेटावर अप्लाय करायचा असतो आणि त्यातनं काय करायचं असतं, क्लस्टरिंग करायचं असतं. म्हणजे त्यातले ट्रायंगल्स कुठले आहेत, हेक्सागॉन्स कुठले आहेत, सर्कल कुठले आहेत, त्याला आपण अनसुपरवाइज्ड लर्निंग म्हणतो. ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड दिस? So it should be categorized into the two different concepts. The first one is the clustering and second one is the association. So we need to understand what actual that particular clustering is. So it is a what which is a group that has unlabeled data set. आता याचं लेबल दिलेलं आहे का? Say this is a raw data. आता लेबल आपण सुपरवाइज मध्ये देतो, अनसुपरवाइज मध्ये किंवा क्लस्टरिंग मध्ये लेबल दिलेला नसतो. All of you understand this? No label is to be given, whether it is strawberry, apple, or the another thing. All of you understand this? The difference. लक्षात देतो हे सगळ्यांना डिफरन्स? Yes or no? Yes, sir. Okay. So these are the different types of clustering methods. The first one is the partition clustering. Second one is the density-based clustering. Third one is the distribution model-based clustering. Fourth one is the hierarchical clustering, and fifth one is the fuzzy clustering. Understand? So, as if you are understanding the concept of that particular clustering, then by using the name that is partition clustering, what it is, okay, you can understand it. Say this. This is the raw data set, and it should be partitioned. Understand? So partition. See this. This is the what? A particular triangle. This is a circle. This is what a square. Understand? So in that way, if we are doing the clustering by using the algorithm, then you can simply call them as a partitioning clustering. All of you understand this? Yes or no? It is also called as a k-means clustering. Means we need to set a centroid based method म्हणतो आपण याला basically. Understand? Then there is a density based clustering. Density means we can simply find out the volume. Understand? की नेमका dense area किती मोठा आहे त्याचा. Means how much space they need to require from each and every sparser area. की कुठल्या पर्टिक्युलर डेटा सेटला किती एरिया लागतोय, की त्या पर्टिक्युलर डेटा सेटसाठी त्याची डेन्सिटी किती स्पेस पर्यंत तो डेटा आहे, त्या पर्टिक्युलर डेटाला आपण म्हणतो डेन्सिटी बेस्ड क्लस्टरिंग. देन थर्ड वन इज द डिस्ट्रीब्युशन मॉडेल बेस्ड क्लस्टरिंग. आता डिस्ट्रीब्युशन बेस्ड मध्ये काय करतो आपण, गॉसियन मिक्सचर मॉडेल यूज करतो. आता गॉसियन मिक्सचर मॉडेल काय आहे, तर ते पहिले आपल्याला बेसिकली समजून घ्यावं लागेल. Then and then you can understand. Okay, so it is an expectation maximization clustering. Okay, and the next one is the hierarchical clustering. So basically it is an agglomerative hierarchical algorithm. So in that way it should be representative. Okay, represented. So this is the clustering algorithm. So you can use the k-means algorithm, mean shift algorithm, or the DB scan, or the expectation maximizing clustering by using the GMM, or the agglomerative hierarchical algorithm, or the affinity propagation. So there are various applications of clustering.
we can simply identify the cancer cells. You can simply search the data on the search engine. You can simply identify the customer segmentation, or it should be used for the land acquisition or to identify the land. Okay. Then this is a simple structure that I'll show you. Okay, as our branch is a computer science, so the flowchart is most important thing. So from the flowchart way, I'll show you how it should be start, how the classification is done, where the clustering is done, how the aggregation is going on, and how the dimensionality reduction is to be shown. Okay, so where it should be worked and where it should be not worked. Understand? Where it should be true, where it should be false. In that way, it should be simply shown. Okay. Okay. So these are the different applications of machine learning. So it should be used for the medical diagnostic or the fraud detection or the email spam or the traffic prediction or the speech recognition or the image recognition or the image automatically language translation. Anywhere that particular machine learning nowadays is to be used. Understand? So all of you understand this? इथपर्यंत कळालं सगळ्यांना? Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes. Okay. So today I'll suggest you, the students, those who are in the final year, or the students those who are in MSc, की what skill is required. की नेमकं मार्केटमध्ये जर उतरायचं असेल, मार्केटमध्ये जर यायचं असेल, तर तुम्हाला कुठल्या लँग्वेजचं नॉलेज असलं पाहिजे, की जेणेकरून मार्केटमध्ये जे काही जॉब प्रोफाईल्स आज अवेलेबल आहे. अंडरस्टँड? हे डेव्हलपर, टेस्टर वगैरे हे सोडा. आता थोडं अपडेटेड आणि भविष्याच्या दृष्टिकोनात जर बघायचं असेल तर इंडस्ट्रीमध्ये डेटा अनालिस्ट, डेटा इंजिनियर, डेटा सायंटिस्ट, रिसर्च सायंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजिनियर अशा वेगवेगळ्या पोस्ट अवेलेबल आहेत. अंडरस्टँड? तर या पर्टिक्युलर पोस्टसाठी तुम्हाला कुठल्या लँग्वेजचं नॉलेज असणं गरजेचं आहे. तर त्याचा हा एक चार्ट मला भेटला. तर तुम्ही या चार्टनुसार स्वतःमध्ये स्किल डेव्हलपमेंट करा, जेणेकरून या पर्टिक्युलर प्रोग्रामिंग लँग्वेजचं नॉलेज जर तुम्हाला असेल तर तुम्हाला ज्या काही पर्टिक्युलर जॉब प्रोफाईल्स इथे दिसलेल्या आहेत, लाईक ॲज व्हॉट इज required for the data analyst. So there is a post that is available in the industries. That is what the data analyst or the data scientist. Then what is the skill that is to be required? So when you face interview as a for the data scientist or for the machine learning engineer, at that time, whatever the particular technologies or whatever the particular tools that is to be written here, that should be mentioned in your resume. Understand? Their certificates must be in your profile. So these are the particular tools on the basis of that your interview may be conducted. Understand? One of the most common thing is what the Python is required for whatever the job profile shown in your screen. Python is mandatory. Understand? The first one, Python is for the development purpose. The second one is for the data set. There is a SQL, structured query language. SQL is mandatory for the database. Or if you are not interested in SQL, you can go for the R program. Understand? So R or the MATLAB. So MATLAB is almost outdated. So you can simply choose for the R programming or the SQL for the data analysis. Understand? Then the Java is also important. The C++, you can start with the C. Okay, if you are the beginner, the student, those who are in first year or in the second year, you can simply start with the C programming language. C, CPP is there, then Java is there, and then you can simply go towards the Python. Understand? So these are what the different job profiles with the different skill that is to be required. Understand? तर आपण एक जे काही गोल सेट करतो की चला मी BSc फर्स्ट इयरला ऍडमिशन घेतलंय, का घेतलंय, फायनल इयरला कुठेतरी प्लेसमेंट झाली पाहिजे, किंवा पुढे मला MSc करायचंय. Those who are doing their MSc, their dream is what they want to work as a what you can say a developer or the data scientist or the machine engineers
into the industries. Okay, so for that, if your goal is to be set, then to achieve that particular goal, these are the different skills that's to be required. ओके, तर तुम्हाला जर आउटपुट माहिती आहे, तर मग इनपुट हे सगळं आहे तुमच्या समोर. या इनपुटच्या बेसिसवर तुम्हाला तुमचे स्किल डेव्हलप करायचे. तुम्ही वेगवेगळे जे काही कोर्सेस आहेत ऑनलाईन, तुम्ही ते कोर्सेस करा किंवा वेगवेगळे क्लासेस करा. भरपूर स्टडी मटेरियल अवेलेबल इंटरनेटवर, तुम्ही त्या स्टडी मटेरियलचा उपयोग करा. अंडरस्टँड. पण या सगळ्या गोष्टी तुम्ही कुठल्या पद्धतीची कंपनी आहे, कशा पद्धतीचं जॉब प्रोफाईल आहे, त्या पद्धतीने ह्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या रिझ्यूमवर आहेत का? यू नीड टू आयडेंटिफाय दिस. इफ यू आर नॉट डुईंग इट, then you can start to learn that particular technology. You can give the certification. The certification with certificate is only the way to show you are doing something, but the interview is most important thing. You need to show something. Yes, you are actually doing that particular course. सर्टिफिकेटला आजकाल काही किंमत नाही, त्याच्यामुळे उगा सर्टिफिकेटच्या नादी लागू नका. सो दिस आर द डिफरंट इम्पॉर्टंट लिंक्स that I'll show you. If you are really interested in the machine learning, then you can simply go for the simply learn or the analytics vida or the geeks for geeks or the java d point. Understand? And these are the sources where I'll take that particular material. Okay, so thank you Bonana. So can I close my screen? Yes, sir. Yes. Yes. So thank you Bonana. Yes. If anyone is having any question, you can ask. Yes, anyone having any questions or query related to the student, related to today's session, then you can ask. And I am very happy when I join that particular lecture, that time your room is to be full. And now after 2 and 10 minutes, 2 hours 10 minutes, almost 62 students are present. So thank you one and all. If someone is having any question, you can ask. I think, sir, nobody is having any question. You have explained everything very nicely, and I hope students are benefited from it. Now I'll request Shraddha ma'am to give vote of thanks. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, so on behalf of CMCS College Nasik, I, Shraddha Gave, would like to thank our today's guest, Dr. D.R. Patil sir, for spending his valuable time and deep knowledge with all of us. Sir, you have guided us very nicely to our students and on various topics like the fundamentals of software development. What are the recent trends like AI, machine learning, deep learning, big data? Also the different classifications, binary classifications, multi-level classifications, and you have demonstrated the Google Colab for the Python is very good. Then you have also guided for the students what are the different skills that they should required for in their future. Okay, so thank you so much, sir, for your valuable guidance. Our student will very much benefited by this. Now, I would like to thank our principal, sir, Dr. S.N. Shinde, who have always encouraged us and supported us for conducting such knowledge-enhancing activities. I express my gratitude towards the Vice Principal, D.W. Ahir, sir, and all the HODs for their cooperation and support. I'm also thankful to the IQSC coordinator, Iki Mogal, sir, for his support to organize the webinar. Also, I would like to pay my deep respect to all the organizing committee members of this webinar and the participants who have positively responded and actively participated in the webinar. Now, with the permission of the organizers, I would like to tell you that today's webinar is been over. Thank you so much. Thank you so much all.
Thank you. Thank you for inviting me. Thank you, Professor Kirti Madam. Thank you, Dr. S.N. Shinde sir, Principal IQ or IQAC team, as well as the computer department team. Thank you for inviting. And whatever the topic you give me uh, for machine learning, so the 2 hours is not that much of time to complete the particular session, but I'll try to manage the uh, maximum concepts. Okay. So Yes, in sir. future, Yes, sir. maybe we will take in detail. Yes, sir. You have very nicely covered all the topics, Okay. and you explained it in Google Colab, at least some basics. So that is very important that student can know how to execute those algorithms in Google Colab. So it's very beneficial for them. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Anand. Yes. So we'll end up here.